Hi, welcome to Wits Connect. So today's class is problems based on change of dimensions and elastic constants. Based on elastic constants, ఏ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. So here is a problem. A MS rod, MS bar has a diameter of 10 mm and 350 mm long. A tensile load of 15 kilonewtons is applied longitudinally. Calculate the extension of the bar, the change in diameter and change in volume. Assume ES equals to Young's modulus of steel. Maybe okay, it is 2 into 10 power of 5 Newton per mm square, and given Poisson's ratio is 0.25. Okay, so here given is a like MS bar diameter of 10 mm. Okay, so this is the MS bar. Okay, so it is 10 mm diameter and 350 mm 350 mm long. Okay, and it a tensile load 15 kilonewton is applied longitudinally. So longitudinal nothing but along the axis. Okay, we are applying 15 kilonewtons of load. Fifteen kilonewtons. Okay, and so here given data is diameter of bar D equals to 10 mm. Okay, and by this we can calculate the area of the cross section, that is A S. Okay, like it is MS bar అన్నారు. సో ఓకే, దీన్ని స్టీల్ బార్ కూడా అనుకోండి, అజ్యూమస్ స్టీల్ బార్. సో నేను నాకు ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది సబ్స్క్రిప్షన్ యాజ్ ఎస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 510 square by 4, it is 25 pi mm square. Okay, 25 pi mm square, and length of the bar L equals to 350 mm. Tensile load P equals to 15 kilonewtons, that is 15 into 10 power of 3 newtons. Okay, and stress induced, how to get stress induced? Stress induced is sigma S equals to P by AS 15 into 10 power of 3 by 25 pi. Okay, here sigma is equals to 190.98 Newton per mm square. Okay, so this is the stress induced in bar. Okay, so we have to find out the extension of the bar, change in length, change in diameter, and change in volume. Okay, so మనం change in length, change in diameter, and change in volume ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో increase in length, that is delta L equals to sigma into L by E. Okay, actually ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వస్తుంది మనకి, E equals to sigma by small e, so it is sigma into delta L by L. Okay, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సో హియర్ we get a
190.98 stress induced Newton per mm square, and length is 350 mm by Young's model. Young's model is given as 2 into 10 power of 5. Okay, from here we get the delta L value, that is 0.334 mm. Okay, and we find the from here we can find the longitudinal strain. Longitudinal strain, that is E equals to delta L by L, that is 0.334 by 350. Here E value is 9.549 into 10 power of minus 4. Okay, so how to find out the lateral strain? So lateral strain, nothing but what is lateral strain, that is EL, it equals to delta D by D. Okay, so in another words, EL equals to 1 by M into E. Okay, so ఈ 1 by M అంటే న్యూ E అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో హియర్ సో delta D equals to delta D equals to 1 by M E, sorry, okay, delta E equals to 1 by M E. So here sorry, this is EL. Okay, so delta L D by D equals to 1 by E. So delta D equals to 1 by M into E D into D. Okay, so delta D equals to 0.25. మనకి ఇచ్చిన Poisson's ratio value is 0.25. Okay, into 9.549 into 10 power of minus 4. Okay, all the power of and of D value ఎంత ఇచ్చారు మనకి 10. Okay, so delta D value వచ్చేసి మనకి change in diameter is 2.387 into 10 power of minus 3 mm. Okay, so this is the change in diameter. So అలాగే మనకి change in volume, that is dV by V equals to sigma by ES 1 minus 2 by M. Okay, here dV equals to V into sigma by ES, okay, 1 minus 2 by M. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V వాల్యూస్ వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది మనకి π/4 d స్క్వేర్ ఇంటూ L. ఓకే, సో π/4 d స్క్వేర్ ఇంటూ L చేస్తే మనకి ద టోటల్ వాల్యూమ్ వస్తుంది. అండ్ సిగ్మా ఇస్ ద 190.98 into 190.98 by 2 into 10 power of 5, 1 minus 2 by 2 into 0.25. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా వాల్యూస్. సో దట్ ఈస్ dV equals to so this is a volume, okay, and 190.98 by 2 into 10 power of 5, okay, 1 minus 2 into 0.25. okay,
ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి dv ఈక్వల్స్ టు ఇట్ ఈస్ 13.118 mm cube. Okay, this is the value of change in